Magandang araw mga ka-Build Right. Nandito tayo muli para meron tayong matutunan na bago. Ngayon naman, pag-usapan natin paano mag-repair ng mga uneven floors. So, dito tayo ngayon sa isang opisina sa may second floor. Makikita nyo ngayon na meron mga hindi maganda ang pagka-finish. Possible na kasalanan ng uneven floors ay dahil sa finisher, pwede. So, dahil sa uneven floors, ang tanong naman natin, since yung customer natin, yung client, gusto niya magkaroon ng coatings sa floor niya. So, obviously, even if you're going to use vinyl tiles, hindi rin siya talaga pwede kung uneven yung floor natin. Pag natapakan yung vinyl tiles mo, medyo uneven. Ayaw natin nun, baka matapilok tayo. Or lalo naman sa coatings, pag nilagay natin, halata naman yung unevenness at hindi ganun kaganda ang magiging finish ng coatings natin kung uneven yung floors. So, there are two options para ma-repair natin yung uneven floor. Either we use a self-leveling mortar, which is level up, or the other one that we can use is to use a grinding machine. Yung panagamit sa pang-concrete polishing. We can use that. Alright. So, dito, ngayon, i-repair natin siya ngayon using a grinding machine. Before natin ma-apply ang coatings. Alright. So, tingnan muna natin paano nila gawin yung grinding. So, ngayon naman, nakita natin using a grinding machine na nagkaroon ng concrete spalling or nagkaroon ng chipping ng concrete because of the weak concrete. Alright? So, ang mali natin ginawa dito ngayon is that we use the grinding machine without testing the floor. So, dapat either you use a rebound hammer or the pencil hardness test to check the soundness of the concrete. Kasi lumalabas ngayon pala, if we use a grinding machine, nachi-chip off dahil yung mga concrete natin mahina. So, mangyayari dito, either magpupulbos lang lahat ito, and then hindi natin to ma-repair ng maayos. So, definitely out na si grinding machine. We have to stop this grinding machine. Stop. So, we need to repair ngayon yung mga naging problem. Alright, so paano natin i-repair yung mga problem to? So obviously, kung nakita ninyo ngayon, medyo malalalim yung mga concrete spalling. And the best way to repair concrete spalling is by using repair mortar, concrete patch H, no? But first, before you apply the concrete patch H, you need to use a bonding agent. What we recommend here is that either you can use an epoxy type or you can use a acrylic-based type, which is cement grip or Confix LV. But on this type of floor, we would recommend an epoxy type, no? And then, which is Confix LV. And then, while it is still moist, while it's still wet, apply patch H. Alright, so ang maganda sa patch H, after 3 hours, pwede mo nang gamitin. So, pwede nang gamitin yung floor na yan. So, after 3 hours, it can have around 3,000 PSI already. Alright. So, since hindi pa tayo tapos mag-grind, ano pa yung problema natin? Tama. Yung uneven floor. Hindi pa rin natin nasosolve. So, since hindi natin pwede gamitin si grinding machine, what we're going to use right now is a self-level na mortar, which is a level up naman, para mapantay natin yung floor natin. Alright, so panoorin naman natin kung paano natin i-repair yung na-chip off na concrete at paano natin gagamitin yung self-level na mortar para maging level na ang ating floor. Panoorin natin.
Maganda na. Ready to accept na yung even floor natin. Kanina puro tayo uneven, ngayon naman even ang ating floor. So again bago ka mag-apply ng coatings, bago ka mag-apply ng vinyl tiles, make sure level mo na yung floor para hindi magkaroon ng hindi pangit yung magiging resulta ng ating mga coatings or ng vinyl tiles. Kung meron kayong mga tanong, huwag niyo kalimutan mag-comment sa comment section below. Baka meron kayong mga videos na gusto ninyong gawin namin or meron kayong mga tanong na gusto ninyong masagot. Huwag kayong mahiya, mag-comment lang kayo sa section and then we can reply to you sa Messenger, through Facebook, or through YouTube, or through our website. No? Alright, so huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-share at mag-like sa aming mga videos. Again, don't forget, kung meron kayong tanong, magtanong para sigurado.